Nyakaramogi kamara wana maintiere rwakini machiegni weche manyien mag migago kama oluonu weche mopogore kama oting'o wach mag nurses county ma Siaya makoro ywak ni sirikal mar county no sani miyogi kiach kata tok tiyo negi kuom dweche madhi 9 gi thuolo. Nyakaramogi bende waluwo weche mag arita kachiel koda chenro kata yore mag ndiko obila kepo mabiro ma igeno ni biro kawo obila madirom 10,000 kachiel koda weche mamoko bende pod warango. Nyakaramogi waranga ni moko weche mawamiyo pek. In recruitment, there is a lot of corruption. That is something that we know. And this time around, I want to assure you, Trevor, and the rest of the Kenyan people, this time around we are going to recruit police officers in a manner that has actually been described there. Ogai marobila Douglas Kanja koro godhoge piny ni kepo marobile pachoka mibadhi osebedo ka otimenewa. Jogo machiwo ga chieth miluongo ni nurses ma nie hospital mar piny owacho chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo chieth. Jochiw thieth rang'iny mag nurses e kaunti ma Siaya koro lando ni gidhi e ng'anyo tok ten kaunti no rem chopo singo mane giketore. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu, akatuitisha pesa, akachukua pesa, nikampea 200, akachukua ya wale. Ng'arachelo negi ka jedek moko we kod hinyruok marach e monj manotim kod jonjore gweng' ma Loruk, kaunti ma Baringo. Karamogi tudri kodwa na bwa marote machuok maneri adeka uchiel nono bende wantire kanye mbui mag oganda chiel kachiel tuo kodwa mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bedo edore kanyo mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako wadhi kaunti ma Siaya kama riwruok mar nurses e kaunti no obogo mar bolo tije gi piny kendo chako ng'anyo mar tipo chakre otieno ma kawuono gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mopogore kaunti no. Mae biro tok ten kaunti ma Siaya rem keto e tim winjruok mano bede kindgi kod nurses go mohewo dwe achiel mokalo. Kotene kod jagoro margi Kennedy Amisi, jochiw thieth go wacho ne gichungo ng'anyo mokalo bang' ten kaunti ma Siaya ne singo mar bero negi lwasi mar tich kamotingo medo gi omenda mabalang', omenda mar nyiewo lep tich e kind ywak mamoko. Chakre kawuono sa 6 otieno, jogo machiwo ga chieth miluongo ni nurses ma nie hospital mar piny owacho chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo chieth ni mar winjruok ne waketo e kindwa gi county government ma Siaya me en ng'ano mondiko wa tich, to winjruok man waketo gi duto tete onge ma county oketo e tim kata nachiel, kata kwa wacho achiel kuom gi mar ng'iyo ni pesa ming'ado ga kuom jotichni ma county nen gi uweso mar mondo olos kapod ne ndalo 30 mane waketo e lwetwa chande pokorumo, to ma bende duto te pod county okong'iyo wachne. Wadok e strike nikech ne owinjire ni gidhi chulo third party deductions, pesa ma ing'ado ga kuom osara mar kaka mag loan michulo go SHA, mag insurance, mag Nyakaramogi adwa ni morami wadhiane eromono kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ni enyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka kaunti tiyo gi omenda jopiny ma otele kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' maduoko penjo ewi report ma janon buge maduong' mar sirikal e iko muom mar 2023-2024. Wadhiane achiel kachiel nyaka od bura mondo wane kaka weche dhi gi e sani. Anything when they go to hospitals. It's that simple. Thank you, Honorable Chair. Because I've been given a conditional question and you want me to say yes or no, the answer is yes. Thank you. Yeah. And I think the Governor, you alluded to it. Yes. So some of the things we are hearing in the political platform might not be factual. When we are told that when the hospital level 1 up to level 4 na usilipe chochote, but kwa ground things could be different. But since this system started in October, I think it is in this forthcoming financial year that we'll be able to get a better view on it. Now, we had said that the chair of the board was to help us
to understand the budgeting process. But I want us to deal with a very specific issue on the system first, and then I'll ask the chair to speak after that. Chair, I have queued for some time. Oh, sorry, Senator Cherargei. I think you should not. Because the system question, you're the one who asked. Yes. That's why I wanted you to respond. You are doing very to. well. You should not be intimidated since you are presiding over your county. But just avoid a few biases here and there. Chair, I just want to note number 11, area of county assets. Governor, the area of stadium, park and open spaces, you in 2023-2024, and I want to assume you came into power towards the end of September 2022-2023 after being sworn in. You raised 1,723,726, but in the previous financial year, you did not raise anything. What is the reason? That is page number 10. Because I think there is a park called Senator Moses Kajwang. What is the park in Homa Bay? It's called Wenwa or Werwa. What was the name? Do you have a park? The MCA worker. No, I think put the question to the governor. No, apart from Governor, when was Raila Odinga Stadium complete and being used by the public? And then number 2, how many parks do you have, as in wildlife park or any other? And these open spaces, what do you mean by open spaces? Does it include the what do we call, the auditorium where people were watching Chan matches? Because in the previous year you collected 0, but in the following year you collected 1.7 million. It is your financials. So what is the challenge? Dr. Lelegwe, Senator. Chair, on the same questions on performance, I have noted at note 11, not note 11, but under notes 11 of financial statement says agricultural produce road fee has declined from 24 million to 12 million in 2023-2024 financial year. And fairly, when I look at all your revenue streams, this is clearly an outlier, decreasing your revenue at CES. Under CES on page 8, that's note 1. Yes. 8. Page 8 at the top there, and note 1. There's a decline by 50%. And when you look at your other revenue streams, most of them has registered positive growth. What might be the reason why at 2023-2024, there was a 50% decline on the agricultural produce road fees? Governor, let's deal with these issues very quickly so that we move to the other issues. Thank you, Chair. Chair, in terms of the stadia, and I think Cherargei has left, but I'll just respond for the record. The Raila Odinga Stadium was opened in July 2023, 1st July, which year 2022-23, it was not in operation. And when we opened it, then we got some use there for in terms of a lot of the... The question by Cherargei was in the 2022-2023, there is zero collection. That is note number 11, page 10 on your ROR. But there were other stadiums. There was no stadium. The stadium was not complete. There was no park, there was nothing. There was no park, animal park, you don't have? No, animal is different, Chair, Senator Cherargei. The Ruma National Park is the game park that we have, but we do not receive any revenues from it because it's a national park, not a game reserve. So the revenues go directly to Kenya Wildlife Service. So there was no stadium, there was no park, there was no open spaces? That is how much work we have done in the time we have been in office. Okay, Governor, let's proceed a bit faster. The agricultural produce road fee. Here,
Ndiwa Sukari, which is the main producer of cess, was closed for a while for repairs, and therefore we lost quite a bit of cess in between. And we also had Kibos that was taking sugarcane from Homa Bay to Kisumu, and they also left during that time. So that is the reason that we had the decline in the agricultural monies. Thank you. Honourable members, I want to request that we look at the systems environment, wrap this up, and then go to the issues in the main executive report. Auditor General, you had an observation on systems environment, and I think you had indicated that there's something that has not been resolved. Very quickly, can you read your findings? As the Auditor General takes us to anomalies in the revenue collection and management system, the issues raised under valuation role, we'll take note of the responses. This is a matter that should be kept in view because we have looked at the detailed response. So it's something that the auditor will report on in the subsequent audit. But let's deal with anomalies in the revenue collection and management system. Yeah, thank you, Chair. Anomalies in the revenue collection and the management system. The county government of Homa Bay procured a craft biller system for revenue collection and management from the local vendor through a contract signed on 26 May 2023. However, audit of the system conducted in October 2024 revealed the following anomalies. 1. Error handling had not been hardened. Overly informative errors messages were revealed to users. An attempt to generate receipts returned on error messages with SQL code and revealed that the details of the database and the database management system used by the system. The information revealed that makes the systems an indication that the system vulnerability to attack malicious users and hackers. Could I guide that you go straight to paragraph 7 because that is where the outstanding matter is. Yeah, thank you, Chair, for guidance. Paragraph 7, that's page 6 of the financial statements. A review of the contract between the county government of Homa Bay and the vendor revealed that the contract did not specify the contract period and did not provide for the payments of 5% commission on paid to the contractor every month. In addition, the contract price was Kenya shilling 28,289,179, including the VAT, with the payment structured in 3 phases: 30% upon submission of the draft report, 40% upon submission of the unacceptable draft report, and 30% upon submission and approval of the final report. Although no reports were provided for audit verification on the phases of the development of the project, the vendor sent a letter reminding the county government to pay an outstanding invoices, warning that the delay could lead to a service disruption as they will shut down the systems on April 12, 2024. Yeah, in the circumstances, the security, integrity, reliability of the revenue collection and the management system and the value for money of the payments made to the vendor could not be confirmed. Okay, Governor, your response, there are 7 paragraphs there, which we had looked at your response, but if you... Nyakoro magimano en report mabende walunu kanyo machiegni ka gavana ma Homa Bay Gladys Owang'ani tire nyim komiti marango weche mag omenda mano mar Senate kama bende koro duoko penjo kotenore koda kaka county osebedo katiyo kod omenda kamano en report mabende wabiro cholo nyime kanyo weche manyien mabiro wadhi nyime kod weche manyien kama ng'at achiel ochwadi kod magina monegi kama moko adek oyudo hinyruok kinde monjno mane otimore apaya maloruk e county ma Baringo. Jedego ne omonji kane giwuok e alwora ma Molingot sa 12 mar odhiambo. Kaloro kod achiel kuom jogo mane otony e monj makamano, jonjorego ne ondhiyo gi kendo chando gi kuom thuolo mar sa 1 kane obila pod ok ochopo mar resogi. Tulipofika kabla tujafika Ruruk kuna diversion kwa sababu pale Ruruk maji imejaa. Kuingia kwa hiyo diversion tukafika katikati. Tukapata jamaa ametokelezea ambaye amejifunga macho lakini yako na vitu viburi kwenye masikio na amefunga kitambaa.
huyo jamaa akatuamuru tuingie kwa msitu. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu. Akatuitisha pesa. Akachukua pesa, nikampea 200, akachukua ya wale, alafu kulikuwa na pesa bagi yangu karibu 60,000 akachukua yote. Alafu akaanza sasa akademand apewe receipt book. Haone kwamba tumempea pesa yote. Jariro witongi magi egwenge mamudhure kachungod bura makabete mano county makiambu ikini mamach nyomuoch egwenge gotieno mapinyo rugodo kawuono karorage jodak magweng no chenro mar nego majno ne ogore Luanda komanda mar obila makabete Peter Kimodho bende ojiwo jodak mondo bed kod horruok ikini manonro dhi nyime mar fwenyo gino mane nyalo kelo mach makamano. Ringre jariyogo oter e kar kano ringre ma Kikuyu kirito chenro mar bero. Sasa watu wawili wale walikuwa pale ndani, ambaye mmoja ni kijana ya mzee mwenye hiyo mboma na msichana mwenye mpaka saa hivi tunajaribu kutafuta alikuwa ni nani. So tunaomba wananchi watulie, tuendelee na uchunguzi maana hatua imechukuliwa. I think ni mashamba venye ilikuwa imegawa, but they need to come in and then to make sure that anything that happens, it's easy. People will be saved and buildings will be also saved so that tuta save watu. So county government, I urge you guys to come, mtengeneze hizi barabara. Jana alikuwa aokolewe, lakini kabla hajaokolewa akarudi nyuma kidogo aokoe msichana. Sasa moto ikawa kubwa sana, ikawa shida. Ogai marobila Douglas Kanja oyangoni enadiera ni mibadhi osebedo ka okwako kepo marobila mapachoka kuom kinde mokalo kaka kamano singona jopiny ni kinde ni mibadhi ok bibedo. Bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso jopiny mondo mak jogo machiwo mit bilie e kinde kepo mag obila kendo chwalgi ne obila. En twak manokelo kanyakla jodito mawuok e bad migawo mar arita moting'o jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, jagoro mongirore bad migawo mar arita Raymond Omolo, director mar okwach kich Mohamed Amin, e kind jotelo mamoko kod jopiny e wi chal mar arita mapacho ka kokalo e Citizen TV. Ogai mar obila Douglas Kanja noyudore rot madiny mar keto e lela mibadhi ma jopiny yuago ni ogo tach e kepo mar obila. If a young man is recruited knowing that the parent bribed so that he can get the chance to be a police officer, how will that young man behave when he gets into the service? It is true. In recruitment, there is a lot of corruption. That is something that we know. And this time around, I want to assure you, Trevor, and the rest of the Kenyan people, this time around we are going to recruit police officers in a manner that has actually been described there. You walk in, if you are qualified, you get recruited, period. That is exactly what myself, together with the leadership here, that is what we want. And we are ready for information. Any person who will go against that spirit, we are ready to take someone home to the jail. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni duol mandiko bila e tich NPSC kaachiel kod duol mar obila National Police Service nitiere okenge mogik mag keto lere lai mong'ith mar kama idhi time kepo kaponi biro time mbui kata chiel kachiel. But the discussions around, do you go fully online, and then what happens when someone in Illirit in Marsabit gets to the station and they were unable to be shortlisted online. Now he reaches there, he was unable to go online, and then he goes to the recruitment center and he's told you are not eligible because you have not been shortlisted. So those are some of the things that the National Police Service Commission with the National Police Service working together to make sure that they finalize the details. But this is one of the directives I gave to the Commission, that they need to complete the process during daylight in the presence of everybody. At least it will guarantee some level of transparency. Oparo ne jopiny ni gibed ka ging'eyo ni gin kod nyalo kod ratiro mar ndiyo jogo machiwo mit bilie kinde kepo mar obila kendo chwalo neno magiyudo ne obila matimo nonro. Themselves, they know so and so bought, so and so paid, so and so paid, and the only thing they do is to complain. I don't know if citizens know that they have also something called citizens arrest, that you can arrest someone on site and deliver them to police station.
You can even arrest them with the money and take them to the police station. Yeah? And even you can keep the XP so that you can produce in court. And let me say this. So as part of the recruitment this time round, we have said, 1, it should end by 4. They are going to agree, either 4 or 5 during daylight. 2, they must involve community. Bende okwayo jopiny mondo gibed machiegni kendo gilu chenro mag kepo mag obila mar konyo e thiro chenro mag mibadhi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend migao mar somo Julius Ogamba koro wacho ni tend migao mar somo kod mano mar jopuonj mbalariany Wasu biro lalore paro mar yudo yore mag dok e tich kendo geng'o ng'anyo mar jopuonj go. Owacho ni gidhi wuoyo gi jopuonj e wach ng'anyo no mondo kik timre kaka ne gichano, kowacho ni gibiro golo pesa no mondo jopuonj odhi nyime kod tich. Omedo lero ni omenda ma owinjore chwal ne skunde odeko kaluwore ni pod ne gikwano skunde gi nyithindo masomo e skunde go. Ogamba wacho ni pesa oseore skunde 15,000 to moko be ibiro or ka giseng'iyo ni gin adi to gi nyithindo adi ma bende onego chwal ne gi omenda. We decided this term that before we release the capitation for third term, which had already been sent to the ministry, we decided that we need to verify 2 things majorly: the number of students we have in our schools and the number of schools that we have. And of course, this came about because there was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday, we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. Jaod bura mar County ma Machakos Joyce Kasimbi ojiwo tend Kenya Kwanza mondo chwal omenda mar konyo siro somo ne skunde e wang' saa mondo chenro mag somo odhi nyime maonge ng'ikruok. Matok romo mar jatend piny kar jot mare kod jopuonje mowuok e counties mopogore chieng' ngeso mokalo. Kalore Kasimbi, rem piny owacho kod tend migao mar somo chwalo omenda ne skunde e kinde mowinjore ok onego dhi tend sikunde loro skunde ma kamago e yor apoya. Omedo ni ywak osebedo ahinya moloyo to nyaka ne Kenya Kwanza donje telo kendo nengo ngima redre pachoka. Watoto katika shule waendelee na wabaki shule ndio wasome na wapate kufanya mitihani vizuri. Hatutaki kusikia shule itafungwa haraka haraka kwa sababu hakuna pesa. Tunajua Kenya kuna pesa kwa sababu tunatoa ushuru na kila siku watu wanatoa ushuru, na tunataka watoto wetu wasome, na pia maneno ya SHA lazima ichunguzwe. Mimi na I feel to understand. Ukienda pande ingine wanasema tumepata. Ukikuja huku pande ya kwetu SHA watu bado wanahangaika. Hawalipiwi SHA vile they are supposed to be paid. Tukisikia wakati kiongozi aliingia, President alisema watu watakuwa wakienda hospitali wanatibiwa, ule mwenye hana kitu atakuwa akiingia hiyo hospitali anatibiwa na anaenda nyumbani akiwa amepona. Sai hata kwa hospitali hakuna madawa. Wa release pesa kutoka juu, pesa ikuje mashinani, hospitali zipate madawa. Kawadhi nyime ni kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak duond bura mar UDA oyangore duond bura no koro dhi tayo welo mage kokalo e yore manyasani mag mbui e yudo jal madhi dhi ting'o tiko mare yiero maduong' mabiro. E yiero madundo mabaringo. Gilero ni okang' makamano dhi chiwo yot kendo keto ler e tijgi mopogore kod ywak kod achiedh nade mosebede. E yiero madundo mar seneta mabaringo bang' tho mar William Cheptumo, oganda rito neno ka okang' mar UDA okawo nyalo chiwo ratiro kendo tiko ywak mathoth mag omaya. Mokuom jok mageto komno otigo Kipromo Chemitie, Wycliffe Tobole kod Dickson Kipto. Komachielo e bura mane obagi kod jakom UDA Anthony Mwaura e gwenge mag Marigat, Mwaura yango ni duond bura no chano tiyo kod yore mbui. This process will be seamless, it will be fair, it will be verifiable,
And we don't foresee any logistical problem because we have started preparing. The gadgets have been prepared, they are ready. We start moving from Nairobi from tomorrow. And my name member, Mary, will be coming with the gadgets on Wednesday and start preparing the logistics on the ground. And it will be seamless, and I can tell you for sure, watch this space. We have been able to sensitize our members of what they are expected to do because our party is guided by rules and procedures. We have shared that with them. They have also given feedback on areas where they feel intervention may be required, how they would like things to be done, a participatory process, including in a manner of appointment of election officials, such that eventually it would be our desire that there will be no dispute. So when they sit down and feel that it is proper to use electronic, we have no doubt that they will do it to their best. To me, it will, to a larger percentage or a greater percentage, eliminate high chances of, electoral malpractices. Nyakoro mogik kanyo ko yo mokwongo chenro en mar migago aneno ka otomolo ka winjora mogik maler kana wendo Central ka wan gi min Lynn, Phyllis, Fanis, Feni, Phineas, mos ne familia moyudo masira mar mach, Anilari Jabuya mawuod Tuk Jowi North Kamagambo kania wendo Central, Simfros migago mar somo kwano gango, education sector di marach Jono Jimbi kanitiere Nakuru en maler ma daddy from Seme Kamalea. Jo Kenya oketlamo matek pinjo pongi lwenje Somali, Mali, DRC ma enonyango dhiambo jalieye kani Malindi kum grube moko maricho dhie mbele okang'eyo ni kanyo iwacho nang'o. Dorinya sia winjo mafulo Obambo arwako ji duto te erokamano nyanya Karamogi pod aduogo gi weche mathoth wayueyo matin kik idhi mabor. Isayudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia nigi yere konge jalo siko kachandi gi mon nyako chia utemo kadhono Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Jalno mohero dongruok ne ngima makiny para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Anu kadwa ng'eyo gimoro amora ma pari biro paro kuoma. Baba. Waya mapari. Machen babana. Ritane atuteri. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Macheni Kenya Karamogi joriemb boda mawuok e kar chung' od bura ma Nyali koro oseyo piny owacho kuom tudogi kod timbe monj kaachiel kod njore mosebedo katimore e pacho ka gi jogo mariembo apiko. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, joriemb boda ochiwo ranyisi mar chike manyien masani oketnegi mar gayo timbe njore ka gikoni ok ji duto mariembo apiko gin johand boda. Gikoni en midhiero ni nek masani timore e pacho ka gi jogo mariembo apiko itudo kodgi. Gino magikoni en nyayo mar karanyaw mar jotend arita rakore gi kweth jojore matiyo gi apiko ni ma johand boda nitiere kod chike matayogi. Hapa Kenya kuna intelligence wako hali ya juu. Wakati mtu anachukua kitu mnaona ameiba na pikipiki. Msichukue pikipiki mkaona pikipiki zote zinafanya kazi ya boda. Naomba Minister for Interior tuwe na utaratibu wakati boda unasikia pikipiki imefanya wizi, msiangukie tu boda. Tunafanya kazi kushirikiana na polisi. Ikifika usiku kuna watu wengi hawezi kufika mahali wanaishi. Maana barabarani kuna wakora. Hiyo kazi polisi ama serikali ya Kenya haitambui. Watu kija miongoni mwetu tuna ile kinaita good conduct, kuna leseni, kuna insurance. Pikipiki zetu zina number plate original, sile ya kuchora ama kubambanya. Na tukuhakikisha kwamba bodaboda yetu tunalinda jina la bodaboda. Haturuhusu ule ujanja wa mitaani. Goons have infiltrated. Kwa hivyo goons hawezi kosekana pahala popote, lakini it is upon the bodaboda sector waanze kuonyesha na kutoa nje mwenye anaonyesha kielelezo au alama ya kuwa yeye ni goons ambaye ameinfiltrate kati wao. Migoma teko bo Nuclear Power and Energy Agency kata NUPEA ochako chenro mar kawo pach jopiny motel ne chugo kambi mar teko mar nuclear e kaunti ma Siaya gino mabiro muonyo omenda maromo bilion 500. E romo mano kelo kanyakla apisas mag migawo mar arita e bwo sirikal mamalo kod tend loch nanga e sub counties mabondo, Rarieda kod Usigu. Tend migawo no yango ni giseyudo kuonde 8 e kaunti ma Siaya minyalo chuoge kambino ka koro gichako chenro mar puodho kama ber moloyo. Kuom mano ne gijiwo jopiny mondo wuog oko kendo golo pachgi ewi kambi manyien no kaka yo mano ne giyudo duoko ewi penjo mathoth ma jopiny osebedo kuom teko mar nuclear. E kindeno County Commissioner ma Siaya yor kojolo Robert Ngetich oyango yie margi kaka jotend arita matiyo kanyakla gi jopiny mar puonjogi mathoth ewi teko mar nuclear mowacho ni biro chugo thuolo mag tije. Ni nuclear plant mabiro ni en ang'o mokelo ne oganda e pinywa ni ma Siaya kendo e Kenya mangima. To kwa dhi e sighting, to sani wawacho ni Siaya kae nitiere kuonde 8 magin iluongo ni possible sites. To kuonde 8 gi ing'iyogi tinonogi mondo wang'e niya kama entiere no koso kama wadwa ni mondo plant obede no en kama nyalo hold nuclear power plant, en kama nyalo withstand gik mang'eny kaka engineers osewacho. To kuonde 8 go wabodong' gi kuonde 2. Kwasegolo gik moko te ma engineers oseng'iyo wabodong' gi kuonde 2. To kuonde 2 go achiel bobedo possible sites to moro no bobedo possible site gi alternate site. There have been measures which have been put in place to ensure that those risks are mitigated against. So I will forge that for 100% that the risks have already been taken care of. Oganda jo Kenya koro med jiwo mondo dhi nyime gi siro lwedo somo mar Kiswahili e kuonde tiegruok mopogore e Thurka kaka okang' mar dhialo jandiko mar buge marauma mag Kiswahili mano senindo Ken Walibora. Mano kwayo mane ochiw gi ngire Chacha Nyaigoti mane wuoyo kinde nyasi mar rapar mosenindo Ken Walibora, nyasi mane obagi mbalariany ma Kibabi e kaunti ma Bungoma. Ngire Nyaigoti okwayo jopuonjre duto mondo mak motegno somo mar Kiswahili gi lwedo 2 kolero ni somb Kiswahili nyalo riwo wi oganda buora mawuok e pinje mopogore. Jalup jatend mbalariany ma Kibabi Ngire Odeo Ipara opoyo mokalo okang' mar dhialo jandiko no. La kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa uzamifu PhD katika Kiswahili anayesomea kazi ama anatafitia kazi za Ken Walibora. Na tayari tuna mzamifu ameanza kazi
Tunamwenzi Ken Walibora kwa sababu alikuwa mtaalamu katika fasihi na maandishi ya Kiswahili, na zaidi alikuwa mwalimu mwadilifu ambaye alishikilia wadhifa wake kwa mantiki ya hali ya juu, na tungependa sana kwamba mfano aliouonyesha wakati wa uhai wake uweze kuigwa na watu wengine. Jatend Migao mar Thieth Aden Duale owacho ni onge gima biro mone timo lokruok makare sekta mar thieth kolero ni obiro kedo kod achudhe kaka dwarore. Kanoloso e kaunti ma Vihiga, Duale ogolo siem mager ne jokan mwandu mitudo gi kuo mar omenda kolero ni osechiwo nyinge achudhego ne okwach kich. Kamano bende jatend migao no wacho ni ng'eny ji goyo koko e mbui to gionge ng'eyo makare kaka SHA tiyo. Osingo ni ute thieth duto ma SHA ni kod gopegi biro yudo chudo mana tok chiwo bok kendo puodh gope makamago. On this matter of cleaning the health sector and bringing reforms, the people who brought down NHIF, you better look for another business. It's not available. SHA is not available. As long as the doctors in our country are very happy. I have solved all the disputes in the health sector. Raia wamefurahi. Wananchi wamefurahi. Wale hawajafurahi ni makatels. Na muliona files zao zingine nusu 80 files nimepatia. Unajua mimi si askari. Nimepatia DCI na nimepatia IG. Jodak mama ili tatu e karchungod bura Matigania West County Mameru ko jopitho bago ng'anyo kendo loro apaya Mameru ko chomo Isiolo kage yuago medruok mar kuo jamni. Jodak wacho ni jokuo jamni go sani dhi marach kagi donjo nyake mieche kagi manore gi gige lweny kendo kwalo dhok, diek kod rombe maonge luoro. Kado bende jodak osebedo kago report ne apisas magarita kendo temo siemo ne gindach jokuo gego giwacho ni onge ondamo mora mora mosekawo omiyo giwito jamni mathoth. Gikwayo gai mar obila mondo omigi arita makare manyalo konyogi kedo gi jonjore go mamoko manore nyaka gi bonde. Gisingo madhi nyime kod bago ng'anyo poni onge okang' ma ibiro kawo mapiyo. Tulikuwa tumefuata nyayo ya ng'ombe, tulienda mpaka area inaitwa Leparwa na mulima inaitwa Tenge na conservancy ambaye sikumbuki jina yake kidogo, lakini imepakana na area ya Leparwa. Ni Samburu County ikiwa imepakana na Isiolo County. Tunauliza hivi, Isiolo County kwani imekuwa Somalia ama imekuwa Ethiopia? Kitu cha pili, yule mwizi ambaye ako pale kwani amekuwa na nguvu kuliko serikali ya Kenya? Tunauliza, askari walituambia mahali ng'ombe zinaingizwa hawawezi wakaingia. Mimi nimeibiwa mara 3. Wakiwa walikuwa wameenda na ng'ombe mara ya kwanza na mara ya pili ilikuwa imeibiwa area hii ikiwa inaenda tu inarudishwa, na mara ya 3 naye ikaenda ng'ombe 3 tena, ndege ikapanda juu ikarudisha, na sasa saa imeenda yote. Nataka kujua kama tuko Kenya ama tuko wapi, sababu sisi tunasinda tutaka mama yetu namna gani? Sababu hata sasa tulali, wamama walali, wanaume walali, tulete kama usaidizi. Kwetu Meru County tuko na gavana, tuko na MP, tuko na women rep. Hatujawahi na watu tangu tusumbuke leo wiki ya pili tukiwa tunateseka hapa na tunawekewa mikutano yenye ina faida. Sasa mimi ile kitu nasema, ng'ombe zetu sirundi baada ya siku 3. Kama asitakuwa simerundi tutarundi tena kuandamana atachoka. Jodak kod joala e aluora ma Malindi mano kaunti jiwo chenro magarita e gwenge makono. Magitucho bang' jonjore medore e gwenge mopogore opogore pachoka kendo medo luoro na jodak makono. Kaunti ma Kilifi nobede namba 3 kuom counties manigi medruok e weche njore. Kaka kamano, rawere mohewo 400 osendhi kendo chopgi nyim doho ma Malindi kaka yo mar tieko weche mag njore. Usalama umekosekana mitaani kila kona, hakuna usalama. Na njia moja
atueleze ya kukabiliana na hii mambo ya usalama, kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi salama bila kupata matatizo. Ni mikakati gani ameweka? Wanafanya uhalifu ni watoto, sababu school fees, watoto walikuwa wanastahili kwenda, wengine vyuo vikuu hawakuweza kwenda, wako mitaani na akili zao bado ni watoto, ndio wameharibika, wako mitaani wanasumbua watu. Hawa vijana tunajaribu kotini tuone kama tutawapata, wao wameshtakiwa lakini hatuwaoni. Sijui mkiwashika mnawapeleka wapi. Hili ndio tunataka tujue, kwa sababu usalama umedorora, na hawa vijana ni wakishikwa wapelekwe kotini ili tuone wanashughulikiwa vilivyo. Timar X-Force Rejects no bedo jaloch okome mar pimak e piem mag PUBG Africa Championships tok nyiso kitugo maber e piem mane obagi Charter Hall, County ma Nairobi. Tim achiel mabende wuok pachoka Rescue Esports noloyo e tielo mag Erangel Rounds ranyisi makende ne piem mag tuke mag mbui gerore pachoka. Jakom riwruok matayo piem mag mbui kara Esports Roni Luigi nopuoyo okang' ma Kenya osegoyo e piem makamagi ka time mar 13 mawuok e pinje mag Afrika kaachiel gi mago mawuok e pinje mag China gi Ingereza noyuoro e tukegi. We have demonstrated to Africa, we have demonstrated to the world that indeed Kenya is ready for international esports events. Nairobi is ready for international esports events. So our teams are doing an amazing job, from transport to the hotels. Everyone is celebrating, everyone is saying Kenya is a wonderful place. We have many nationalities represented in this competition. Of course, we have players from Tanzania, we have a player from Uganda, we have players from Algeria, Nigeria, South Africa, Mali, Mauritius, and our friends who we must beat called Madagascar. So PUBG is a mobile game, and in Phoenix we come in providing the devices to the gamers because they have the specs and good performance to support the PUBG mobile. So today is the final game for the African teams. We have a total of 16 teams inside here battling. So the top teams here are going to represent Africa to the next level, which is international PUBG tournament. Yeah. I started esports 7 years ago, and the future looks very bright for us as African players, because now literally Tencent brought PMGC to our doorsteps. Now it's just us to give it our 100, and inshallah. Wale kaunti Nakuru kama serikal mar kaunti no ketomenda maromo shillings milioni 100 e siro nyiri kod mine chako ohala. Agucho menda na motisi niwezesha fund geno neno ni rowere kod mine mathoth oyudo hola. Karo kod MCA ma Lakeview Ward Alex Mbugwa riwruoge ibiro miyo omenda mar chako ohala mondo ji yuto margi. Omenda ni kaunti bende oketo budget mar milioni 96 ne jiwo rowere kod milioni 127 ne bago tuke. Mbugwa mabende en jakom mar budget od bura ma Nakuru olero ni rowere biro yudo omenda maromo shillings milioni 30 kochopo higa mar 2027. Rowere ma Nakuru ochiwo puoch gi pak ne chenro makamago magiwacho ni biro bero ngimagi karone sani thoth rowere onge kod tije. Saidia youths. Na hizi si zile za sports, in the sports department tumeweka 27.5 million Kenyan shillings ambazo zitasaidia in different tournaments, and ambapo hata our own governor anaanza tournament from all the world levels very soon, na hiyo ni pesa ambayo tumeweka within our budget. Tumeweka pia other empowerment programs at the basic levels, kama saizi tuko na Wezesha Fund in Nakuru County, ambapo our youth and cooperatives wataweza kukopa up to a tune of 200,000 na tumeka 100 million Kenyan shillings to that effect. Ya kwamba from now onwards it's just about empowerment. We understand mtu akipata kitu kama ipari, mtu anaenda kila siku kazi, watasolve kama depression na stress. Drugs pia imewafanya wakavutika sana. So we are sure like through the vitu kama hizi zenye county and community wana empower vijana, tutaweza kuondokea drugs. Ningesihi wakaaji wa Kayole tushikane, tujiandikishe ndio tuweze kufaidika na hiyo pesa. Kama tuseme mtu akona plot mahali, hiyo pesa itakusaidia, utaenda ukope, unamwaga mawe, unalipa polepole, ukimaliza tena unakopa tena, unajenga nyumba, at least upate kitu yenye itakusaidia uzeeni mwako.
Obila makitutu Central bo makisi o mako chuo ariyo e alwora ma Nyankongo bang' jukogi kod ogunde mag Nyasore. Karo kod weche komanda mar obila makitutu Central Kazungu Charo apedha mapoyano bende okelo meko mar jousandiwo e alwora no. Kamoko kuomgi gin jogo mosebed kimanyo kuom thuolo malach. Charo omedo ni apedha no ibiro dhi go nyime maneno ni ojende ok odhi nyime tiyo kod andiwo kanyakla kod yedhe mamero ji. Na ukweli ni kwamba tumempata na bangi nyingi ambayo ni zaidi ya gunia 3.5. Vile vile tumeweza kumpata na lita 20 za pombe haramu ambayo ni chang'aa, na tukashika washukiwa wawili. Kesi yao bado iko mahakamani na tayari tumewapata tena. Jambo la kushangaza sana. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen ochiwo siem ne josiasa manyayo kata mamanyo jonjore machwalo tulo mag siasa e kaunti ma Homa Bay kod kauntis mamoko ni sirikal koro menyo gi matut kendo dhi kaonegi okang' mar chik. Murkomen ma otimo limbe kendo bedo kod romo mag arita kwe kaunti ma Homa Bay bende ochiwo puoch gi pak ne gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kuom rakore kod jonjore mamonjo jofuambo e kaunti no. Murkomen otelo ni onge thuolo mag tulo mikelo kod siasa ahinya to sama yiero madundo mag kuonde chung' ute buche ichan bage dwe mar 11. Bende ochiwo siem ne jok marony kendo luchore kod mwandu ma ok opuodhi kaluwo tong' mag Kenya monywando nyaka nam lolwe ni chik biro ngwamogi. Gangs. And it was a very unfortunate situation that some of government officials have been implicated at the county level. We appreciate the fact that the governor has taken administrative action. And the other enforcement-related actions are ongoing. And as I said earlier, this kind of cooperation is really welcomed when the leaders are recognizing that gangs and goons are not useful for our security and for our development and also for our politics. And we will continue taking very firm action against this. This is not an isolated case for Homa Bay. It's happening across. In Kisii, for example, we were told that even the gangs had a particular place where they pick people and torture them. And so we will be taking very stern legal action, arresting these people and taking them to court. And we continue requesting for cooperation of our judiciary to make sure that they get severest punishment and the trials are expedited so that people can get justice. Migawo mar thieth kachiel gi bad migawo matimo nonro mag thieth e pacho ka Kemri oketayanga od timo nonro mar thieth manyien mibiro tigodo e yaro pim kod thieth mar tuo mar ang'iew ok pacho ka kende to kata pinje mamoko manie Afrika. E nyasi mane oyuore kod jatend migawo mar thieth Aden Duale oyangi ni masinde manyien ma oketie ka timo nonro no koro biro yango gik makelo tuo mar ang'iew e thuolo mar juma achiel. Motelo ne ma pim mag tuo ni ne itimo kuom ndalo 46 ka thothne ne yore pinje mag South Africa kod Amerika. Masinde gi koro biro konyo duoko piny landruok mar ang'iew. Kinde ni bende ne otigo do e kwayo jonyuol mondo ne nyithindgi oyudo chanjo mar ang'iew. Because polio is a virus that needs to be detected early, what we have now done is that we have built the capacity to be able to directly detect the virus from the samples that are collected in the field. So instead of collecting samples and then you take the isolates and grow them in cell culture, you are actually able to detect the virus directly from the samples that you are collected. So this we are able to sequence the polio virus, then we can be able to develop treatment or even vaccines that are able to target the specific virus, because now we have information concerning the virus. Part of the discussion I will be having in UNGA with colleagues from the Global Health State Department in the US will be how we can turn around and still support the gains we have made. But I want to thank the scientists and the leadership of Kemri. Out of their way, they have a lot of funding, and we will continue to support them.
Nyakoromogi kanyo wakawio machielo chenro en mar migago kikidhi mabor puro gi weche mag tuke saa 7:48. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit butravel.com or call 0703 254 25.